ますけれども、早速登場していただきましょう。どうぞ。どうも、こんにちは。はい、こんにちは。名前どうしようか。主婦1です。妹なんですよね、僕の。で、今日は、タイトル見ていただいたと思いますけれども、オムライスね。前回ね、オムライスあげたんだけど、すごいね、いろんな方に見てもらったのよ。で、ただ、それシェフだからできるんでしょとか、結局どうすればいいのかわからんっていうコメントが結構あったんで、今日は、オムライス作ったことある？卵はできないので、じゃじゃじゃじゃってやって、そのぐちゃぐちゃのまんまつるんと乗せる。はいはいはい。要は開いた状態のまま滑り込ませる。なるほどね。なんで今日巻いたことないでしょ。ないです。だから今日はこのど素人に卵を巻けるようにね、なってもらおうと思います。いやでもさ、これさ、この本当照明がさ、本当に俺帽子みたいになっててさ、いいのかな、合ってるこれ。合わせたんだこれ。早速やっていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ使う材料がまず玉ねぎとベーコン、それから今日ねちょっとハインツのデミグラスソース缶使っていきます。あと卵ですね。デミグラスソース缶で、デミライスを作っていこうと思います。じゃあね、早速玉ねぎスライスしてもらって、ベーコンは短冊切りで。ご子息の声も入ってるよ。これを後から短冊に。材料が切り終えまして、割と思ってるより包丁使えるじゃん。一応7年やってます。主婦褒められた。思ったよりはね、思ったよりは。どんだけできないと思われてるのだかできないって普段言ってるから。できないけど。そう。で、今日はね、オムライスの卵巻くところはこのカセットコンロを使ってやろうと思います。でね、IH のやり方っていうのはちょっとまた別動画であげようと思いますので、今回はね、カセットコンロで行います。ライスの方はじゃあ IH でね、ソテーしていきましょう。はい。まず冷たい状態で、冷たい状態で、はい、オイルを入れて、どのぐらい引く？適当だね。そのもんで。はい、ベーコン入れちゃっていいよ。どのくらいの強さで？今日でいい。そうです。沸いてきたら弱める。弱めて。大きさがまばらな感じがいいですね。食感の違いを。他のすりください。季節に計算してない。してるこのね、ちょっと熱いところがあったりするのも歯ごたえがあって良いんじゃないか。計算です。もちろん。嘘つけな。これになってきたら、玉ねぎ投入してください。僕の妹ならわかりますよ。塩なんでもいい。なんでもいい。どのぐらい？こんぐらいで OK。よくわかりましたな。見てました。ありがとうございます。味出しの塩を振っていただいて、じっくりと炒めていきましょう。結構焦げなんですけど、これ合ってるんですか？いい。いいんだ。そのやっぱ焦げ部分が旨味になってますから。でもいい匂いする。はい、そのあたりでデミ缶。半分ぐらい。ちょうどご飯が。じゃあご飯も炊けましたので。ナイスタイミング。計算ね。そう。いいですね。そしたらそれはもう全体的に合わせてもらって。じゃあ卵ね。今日3玉でやります。2玉でね全然焼けるんだけど、最初ねコツつかむまでは3玉で覚えた方がやりやすい。2玉ってね実は難しくて火の入りが早かったりとか。じゃあそれ攪拌してもらって、なるべく泡を立てないように空気を入れないようにというか。入れないんだ。入れない方がいい。で卵を切るように混ぜる。火をつけましょう。はい、じゃあ入れましょう。入れちゃってたな。もうちょい。20g ぐらい。もうちょい。最初はね油多めの方がやりやすいから。はい。で全体にくるり回したら卵を加えましょう。一気に。怖い。いいね。そして混ぜる。とにかく高速。見てたのと違う。はい、もっと早く全体的に高速に。
回取ってわあめっちゃ火入ってるけど。オッケーオッケーオッケー。そしたらはいゴンベラ持ち帰ってはいじゃあトントン。簡単そうに言う。これをペロン。それをそう向こう側に持ってっあて結構焼けてる。そしたら火からちょっと離そう。離そう。そうそうそう離して。でこういらない。それ持ったまんまではいトントンしてください。どこどこまあやってみとりあえず。何もか。どうなれば正解なの。まあとりあえず一回やってみ。あでもほら。ああまあまあまあ。これをこうやっちゃいけない。まあ理想としてはこのヘリあるでしょ。トンだけで来るってこと。このヘリが真ん中に来るぐらいまでトントンで返してくる。返ってこないでしょ。帰ってこないです。じゃあちょっと僕がお手本見せましょう。この火これも入りすぎだから、すごい焼けちゃってる。これをだから早く。これが遅いってこと。それまあここを早くもうこっち側に返したらもうすぐだからさ。もうトントンがここ叩くの。で今角度がここでこうやってやってたでしょ。こうやって。そうじゃなくてこの角度で上に持ってくのよ。上に持ってきたのはここでこう止めるみたいな。こういうふうに。こういうふうに。返ってくるでしょ。で角度はこのまんま。下げたまま。そうこうじゃなくてこれで叩くんじゃなくてこの角度のままこう。そうすると返ってくるから。おすごい。下も大丈夫です。下も大丈夫です。大丈夫ですね。そしたらばここではいはいはいはい。こう帰ってこないですねなかなか。オッケー。すごい。そう一気に入れて。オッケーオッケー。いいよ大丈夫大丈夫。いいねいいね。そうたまにそれを中に入れる。だいぶいい。うまくなってる。こんなもん。そうだね。あそんなもんでいいね。そんなもんでいいね。はい。そしたらゴンベラ持ち帰る向こう側にペロン。そうペロンする。はいそしたら角度をそうもうちょっと大きく。あでもそうそんな感じ。こっちが割れちゃったけどこっちは帰ってきましたよ。オッケーオッケー。そしたらそっちに寄せてで手前にペロン。はいそうペロンって。これが一番。あれあれビビっちゃいけない。そうビビっちゃいけない。ビビっちゃいけない。所詮卵だから。ちょっと待って。でこうしなくてもいけるかなと思った。なんてこった。じゃあちょっとそこも俺がやりましょうかじゃあ。あれこっち側にさやるところまではいいんだよこれでね。こういう感じで。そしたらここにこう入れて。ペロンってやってるだけなのに。そう。それだけ。でもさっきと比べて全然いい全然。何点？60点。まあ50点。30点ぐらい。待って厳しい。じゃあ3回目いきますか。はい。はい、オッケー、こんぐらいでいいね。向こう側にやって。いいんじゃない？これで。オッケーオッケー。ただ大きくね。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいねいいね。そしたら向こう側にまた角度つけてちょっと寄せて最後形を整えて。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。完璧完璧。オッケー。じゃあ盛り付けだね。いいじゃんいいじゃん。完璧完璧。ちょっと若干ずれてるけど。やったできましたな。できたーすごい。この1回目。まあ返せなかった2回目。で3回目。最後まで自分でやった3回目。おおいいじゃんいいじゃん。完璧完璧。イエーイ嬉しい。
こんにちは、アンソニーです。今回は真空管アンプをご紹介します。こちら、中国のウィルセントンというブランドの R8 というモデルです。現在 Amazon で11万円弱で販売されてますが、レビュー用に無償で提供していただきました。これもたくさんの方がチャンネル登録してくれて、たくさん見てくださっているおかげです。本当にありがとうございます。で、10万オーバーですから、おそらく過去最高額の提供品になると思います。実は先日、これを生放送しながら開封してセッティングしたんですけれども、ちょっと舞い上がってたんでしょうね。本当、ありえないようなミスをしてしまいまして、危うく大事故になるところでした。おお、とんでもないことしたな、俺今。怖っ。助かった。めっちゃ舞い上がってた。このアーカイブは後日アップしますので、よかったら暇の時にご覧ください。こいつを使うにあたって最初はわからないことだらけだったんですが、この EL34 を使えば OK。はい、こんなもんかな。もしかしたらなんか背面のボタンさえちゃんと切り替えればバイアス調整やらなくてもよかったかもしれないですね。戻しは感じられなかったんですが、以上です。いかがでしたでしょうか。真空管アンプに興味を持っていただけたら幸いです。Hey everyone, Sebastian here from greenmusicproductions.com, and I am back with my classic Cubase review, and this time it is Cubase 10.5. I'm super excited. I call this one the Pro Tools Killer, and you'll see why in a couple of minutes, but first, if you like that kind of content, please click the like button and subscribe. I also make content for another channel called Game Loft Music and Sound. I'll leave a link in the description, so feel free to check it out and subscribe if you like that. So let's dive right in. The reason why I call this the Pro Tools Killer is that all the features that I missed from Pro Tools are now in Cubase 10.5, so I'm super happy. And the first one I want to talk about is the Combine Selection tool. Now, those who are used to Pro Tools know about this. It actually combines the two tools right here, the Object Selection and the Range Selection tool. So you can click on this orange button right here to enable it or disable it, and what it does is if you go on a track, you can imagine that there is an invisible line right in the middle, and when you go under that line, you have the Object Selection tool, and when you go over, you have the Range Selection tool. So of course, all of the fade in, fade out, and all other features on the event still work as usual, so there's no drawbacks about this. You just go on the lower part to select, and you go on the upper part for range, and you can obviously do everything you can with both tools. Of course, the keyboard shortcut for the modifier still works, so if you hold Alt, no matter where you are, the scissor tool will appear, Control will snap. Whatever you set in your modifiers, it will still work as usual. This is a feature that I really missed in Pro Tools. It also worked for automation, so let's say I want to lower this section right here. I go on the upper part, lower this, but then I want to tweak this dot. I go on the lower part, select the dot, change it, works like magic. So this is exciting. Next, they included an EQ spectral curve comparison mode. I often use that while mixing, but I used to use a third-party EQ to do this. Selected, but I can choose audio 2, which is my other guitar track. And now if I press play, I can see the curve of the two separate guitar tracks, so I can easily apply EQ to unmask a certain part that is clouded by the other one. But that's not all. I can also solo them right here and switch between each other. So let's say I want to go to the EQ of the audio 2. I just click on it, and just like that, I'm tweaking the EQ of channel audio 2. This is really useful, and if we go under the equalizer settings, we have more options. We have the obvious ones that used to be there, like change knobs or change control sliders. We also have an option called show FTT pre-EQ curve, so the curve that you will see will be pre-EQ, so no matter what you do on the EQ, it won't affect the curve.
And the old FTT post EQ, as you could see, actually draws a curve. So even when you press stop, you will still see the maximum peak and the curve from both channels. So you can start settings. We have to go to the EQ to unmask other guitar track. And now if I press play, and cloud one another. So let's select this one first and go under the channel settings. If we go under the equalizer tab, we can see that we have a new section over here. If we enable this button called Activate Channel Comparison, we can choose 2 tracks, and this is by default the track that is selected, but I can choose Audio 2, which is my other guitar track, and now if I press play, I can see the curve of the 2 separate guitar tracks. Hello and welcome to Cubase Elementary. We're having another look at Cubase Elements 10. This is a follow-up video to the one I did last week where I gave you a brief overview. The first thing to say is that Cubase Elements 10 has an improved audio engine, and also I read that Steinberg have increased the quality of the resampling, so if you ever have to, say, convert 44.1 audio files to 48, you should get a much more pristine conversion. Okay, jumping straight in, let's have a look at the channel strip. As per usual, you've got your noise gate, your compressors, EQ, saturation, limiter, etc. And you can click on the equalizer tab for a more conventional view of the equalizer, which does make me think that as you have that option, it would have been nice to have on the actual channel strip itself a more SSL style equalizer, so you have both options. You can reorder all of the bits of the channel strip into any order you like. Another nice feature is for each of the 3 compressors, if you hit the expanded view button, you get a view of the actual compressor plugin. I know that one of the reasons why people didn't use the channel strip before is that all of the knobs were very small and it just wasn't particularly user-friendly, so having this option is a nice touch. Another feature, which isn't new, but it's something that you should be aware of, is it's possible to move where the channel strip is in relation to your inserts. So by clicking here, you can put the channel strip before or after your inserts, depending on what you want to do. Right, moving on, it's worth mentioning that Cubase Elements 10 comes bundled, as usual, with a whole host of loops and samples and MIDI data, and all of this can be found in the Media Inspector on the right-hand side. Steinberg have also updated the GUIs of lots of the plugins that you get with Cubase. In fact, there's only a few now which have their old style GUI, and it's now possible just to add an insert just by dragging and dropping it, which is a great feature. As you can see, all of the Steinberg plugins already have thumbnails, and for all of your third-party plugins you can generate your own. Once a plugin has been open, at the top of the plugin there's a little camera icon, and if you click that, it will generate a thumbnail which will be shown in the Media Inspector. We actually have a new plugin available to Cubase Elements 10 users, which is the MIDI gate. I'll be doing a proper video all about this within the next week or so, and it's a great plugin, especially if you were disappointed that Cubase Elements 10 didn't come with the sidechaining feature. Steinberg have also made a few usability improvements. For example, when you add a track,
It's now laid out very nicely, and you can choose what the input is, what the configuration, mono or stereo, routing, and also the channel name and how many channels you'd like to add. Another feature that I really like is that you can now view multiple tracks within the sample window. Here we have a kick track in red and a snare track in orange. If I select both of those and open them in the sampler window, you can now view both of them at the same time. This feature is going to be particularly handy when you're looking at edits to do with timing, for example, timing a bass drum with a bass guitar, etc. And you can click between the ones that you have selected so you know which one you're actually editing. In this example I only have 2 audio tracks, but I think you can do as many as you want. But the key is to use different track colours so they easily stand out from each other. Next, it's worth mentioning about the new latency monitor, which actually shows you what the latency per track is, which is a handy feature to have, especially if you're using Cubase elements for live performances. Steinberg have also made mention that they have improved the algorithm for hit points. Hit points is a really good feature, especially for drum replacement, and once you're happy with the hit point selection, you can create regions, events, or convert a selection to MIDI notes. Moving on to the improvements within Groove Agent SE5, the first thing to mention is that the window is now completely resizable, which is really good, especially if you have a high-res monitor. As you'd expect, there's a whole load of new sounds to have a listen to. My personal favourite is the new kit, which is simply called the Kit. I think it's a really good sounding drum set. Functionality wise, there have been 2 really good improvements to Groove Agent SE. The first is, previously there were only 8 layers per pad, but now there are 32, so you can have up to 32 samples on one pad, which is amazing. The second improvement is, previously you could split Groove Agent into 16 stereo outputs into Cubase. This has now been increased to 32. Other features include that if you click the folder icon on the right hand side, this opens up a new inspector with all of your instruments and samples and MIDI patterns. And if we click on pattern, we go through to a new menu which makes going through intro, main, fill and pattern beats an absolute breeze. And to the left of that, there's an XY pad where you can manipulate the MIDI to come up with more or less complicated patterns and also change the intensity of the drum beat. So all in all, I'm very impressed with all of the updates to Cubase Elements 10. I hope this video has been useful. Please do subscribe to my channel, as I'll be posting loads more videos within the coming weeks. The next video will be on the new Cubase Elements 10 MIDI Gate plugin. Bye for now, and I hope you join me for the next video. Cubase Elements is a fantastic digital audio workstation, and it's designed to help you instantly start making music from scratch. In this video, we're going to have a look at some of the features and look at how easy it is to make your very own project in Cubase Elements 10. When Cubase starts, the for project error amount gives us more delay from what we're recording. Next, the Groove Agent SE track, and now pick up on the handle on the right hand side of the event and drag to the right to copy out to the right. I found a nice piano hip-hop sample in E-flat, so I'm dragging that over into an empty area of the project and once again copying and pasting it. Move to any point in your project just by clicking up the top in the locator bar. Instrument, Halion Sonic SE, and there it is. I've double-clicked on a preset to load it, and straight away I'm adding colour to this track that I'm building. My playing isn't for creating groove. I can also hold down with my mouse and simply draw the velocities in. The individual components of this drum kit are on the left hand side, so now I'm entering. You can use one finger to time a day or night, and you're not going to bother your neighbours. All you need is an audio interface, a guitar and some headphones, and of course Cubase Elements 10. Use your left and right locators to loop record. Make sure the blue icon's checked in your transport panel and hit record. Now it's a matter of sitting back, playing your instrument, and finding an idea that works. And of course it's just going to loop over and over again, so there's no pressure for you to capture the perfect take. Everything you play is going to be recorded and stacked in that guitar track. Accessing all of these guitar takes just recorded to show you an awesome feature. A little bit of glide and some filters just to mess with the sound.
You can click on this E button in the track list to call up all of factory presets. So if you're just starting out, it's a great place to start. These presets are designed by world-famous engineers. Specifically for the electric, and select. You can choose sections to record at a time, and you recording environment and taking time to find an idea. And in Cubase, good and parts that aren't so good, we can get our scissors and we can go through and start to chop up the different takes.アドベガに俺はなる。どうもタッキーです。今日よろしくお願いします。はい、今回はね一人アードベックデーということでやっていこうと思うんですが、まあね2020年アードベックデーがですね暦の感じで言うと去年がね金土でやってて、まあ、今年も同じような形でやるのかなと思うんですが、6月1日が、確か日曜日なんで、もしかしたら、5月の31日、6月1日っていう風にこう合わせてねやるのかもしれないんですけど、まだ発表に多分なってないんですかね。まあ、ちょっと僕が見た感じでは全くね情報